Next, we are going to see the scientific principles of giving an IV injection. First, interrupting blood flow back to the heart causes the vein to distend. Apply tourniquet about 1.5 inch to 2 inch above the site of injection or apply mechanical pressure so that the vein will be distended. നമ്മൾ IV injection കുത്തുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആണ് കുത്തണേ അതല്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ കാനൽ ഇടുവാണ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക? ടൂർണിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല. എന്തിനു വേണ്ടി ടൂർണിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത്? അപ്പോൾ ആ വെയിൻ നന്നായി ബൾജ് ചെയ്ത് വരും. സോ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം? ഡിസ്റ്റൻഡഡ് വെയിൻസ് ആർ ഈസി ടു സീ ആൻഡ് പൾപ്പേറ്റ്. Rinse the skin using friction and around the site of IV injection. നമ്മൾ കുത്താൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Pathogens present on the skin can be introduced into the bloodstream or into the tissues if needed. അടുത്തത്, expel air from the syringe before injection. Before giving an injection, air should be removed. Why? Air introduced into the bloodstream can cause air embolism. Use the thumb to retract down on vein and soft tissue about 2 inches below the intended site of injection. അതായത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ കുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് യൂസ് തം ടു റിട്രാക്ട് ഡൗൺ ദ വെയിൻ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ. വെയിനും സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ റിട്രാക്ട് തമ്പ് വെച്ചൊന്ന് വലിച്ചു പിടിക്കുക. എന്തിനാ? പ്രഷർ ഓൺ ദ വെയിൻ ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ് ടിഷ്യൂ എയ്ഡ് ഇൻ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വെയിൻ ആസ് ദ നീഡിൽ ഈസ് ബീയിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. നമ്മളവിടെ വലിച്ചു പിടിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെയിൻ നമ്മൾ കുത്തുമ്പോൾ മാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Hold the needle at 30-degree angle with vein and direct it along the wall of the vein at a point about half inch away from the intended site of venipuncture. That we have to hold the needle while puncturing at 30-degree angle with the vein and direct it along the wall of the vein at a point of half inch away from the intended site of venipuncture. നമ്മൾ കുത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാം. അതായത് 1 ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ? ഹാഫ് ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ. അത്രയും നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയാൽ മതി വെയിൻ. അത് വെയിനിൻ്റെ വാളിനോട് ചേർന്ന് വേണം 80 ഡിഗ്രിയിൽ കുത്താവുള്ളൂ. എന്തിനു വേണ്ടി? പ്രഷർ needed to pierce the skin can be sufficient to force the needle into the vein and possibly through the opposite door. When needle is in the vein, lower the angle of the needle until it is nearly parallel with the skin and insert the needle through the vein. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നീഡിൽ വെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആംഗിൾ പിന്നെയും കുറയ്ക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെയിൻ്റെ വാളിന് പാരലലായിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ കുത്തുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെയിനിൻ്റെ വാളും കഴിഞ്ഞ് നീഡിൽ പിയേഴ്സ് ചെയ്യും. So following the course of vein prevents needle from slipping. When blood comes back to the needle, insert the catheter or needle further into the vein about 3/4 to the 1 inch. Having the needle placed well in the vein helps to prevent easy dislodgement of the needle. Release the tourniquet when the needle is well inside. Needle അകത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ടൂർണിക്കറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യണം. എന്തിനാ? occluded vessel prevents solution from entering into the circulation. നമ്മൾ IV ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വന്നു കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി പാരലായി കഴിയുമ്പോൾ ടൂർണിക്കറ്റ് ഊരിയിട്ട് വേണം മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ. Introduce the solution slowly and at the prescribed rate. വളരെ സ്ലോലി ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. Quick introduction of fluid cause overloading of the heart, discomfort and dyspnea. Use appropriate needle depending in the type of the solution. Solution അനുസരിച്ച് appropriate needle ഉപയോഗിക്കുക. Small gauge needle interfere with flow of solution. Next is complication of intravenous injection: infiltration, bleeding, infection of the needle site, allergic reaction, air embolism, thrombophlebitis, thrombosis, damage to blood vessel, bloodborne disease like hepatitis and HIV infection. Now for the procedure, we shall refer the procedure manual. The role of nurse in administration of injection, or we can say the special consideration. Whenever you are giving any injection, this is the role of the nurse. Check and identity of the client, name, age, diagnosis, and bed number. The purpose of giving injection, physician's order for injection, type of injection, dose, frequency, route. Verify with nurse's record at the time at which last dose was given. Observe the patient for signs and symptoms of allergic reaction, overdose, etc. The necessity for giving test dose. Assess the level of consciousness of the client and the ability to follow direction. Check the type of medication which is available and the correct method of administration. Check the injection site for redness, itching and induration. If any one of the symptoms is present, report to charge nurse and rotate the injection site. Assess the client's previous experience with injection. Explain the procedure to the client, win the confidence and cooperation. Provide privacy. Keep the attention of the client away from injection by friendly conversation. Place the client in a comfortable and relaxed position suitable for type of injection. Most preferably, whenever you are giving any injection, make the patient lie down supine. Administer the drug to the client following the correct technique. Make the client comfortable after injection. Record the medication administered, dose, effect, and report any adverse reaction. Now we have studied all types of injection: ID, IM, subcu, IV. Now remember, all these injections are very risky procedure, and if any error occurs from your part, that is going to have a lethal effect on the patient.
patient can lose their life. So always be careful whenever you are administering any medication to the patient. Okay, check the medication with the patient file with the doctor's order, including the name of the drug, dose, route, frequency. After checking the medication, check the medication card with the patient's ID band, confirm the patient's name, ask the full name, age of the patient, check the IP number. Once these checks are over, then only you should give the medication. And as you are students and you are not licensed to give the medication, you are always instructed to go with the ward nurse or with the staff nurse when you are giving medication. You are not allowed to go alone. Always you should be given medication under strict supervision.